Thank you, Greg. Continuamos con Laura Marcela Vázquez López. Ella pertenece a la Dirección General Marítima y nos va a hablar sobre el Fortaleciendo la gestión marina, caracterización de corrientes superficiales y accesibilidad de datos en puertos clave del Pacífico colombiano. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre, como mencionan, es Laura Marcela Vázquez López. Hago parte del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de la Dirección General Marítima Colombiana. Inicio mi presentación agradeciendo este espacio para poder socializar con ustedes estas iniciativas de investigación que venimos desarrollando desde la Dirección General Marítima. En la presentación que les voy a hacer el día de hoy, voy a abordar un leve contexto, la metodología que empleamos dentro del proyecto, el control de calidad, la gestión y acceso de los datos abiertos y algunas herramientas de visualización. Siguiente, por favor. Bueno, como contexto, porque me imagino que no todos aquí saben, la Dirección General Marítima Colombiana es la autoridad marítima encargada de ejecutar la política de gobierno en esta materia dentro de la jurisdicción tanto del Caribe colombiano como del Pacífico colombiano. Y esto con el fin de garantizar seguridad integral marítima, salvaguardar la vida humana en el mar y además promocionar la generación de datos e información técnico-científica. La Dirección General Marítima cuenta con 2 centros de investigaciones, uno ubicado en el Caribe, en la ciudad de Cartagena, y otro ubicado al sur del Pacífico colombiano, en la ciudad de Tumaco. Nosotros contamos con más de 30 sensores distribuidos a lo largo de los litorales, tanto Pacífico como Caribe, que se encargan de registrar variables oceanográficas y atmosféricas. Contamos con personal altamente calificado que en conjunto con las plataformas oceanográficas de investigación y toda esta red de sensores que tenemos, estamos adquiriendo constantemente información oceanográfica y meteorológica que finalmente van a reposar al Centro Colombiano de Datos Oceanográficos, CECOLDO, que también es el Centro Nacional de Datos Oceanográficos y el Coordinador Nacional IODE. Entonces, la Dirección General Marítima en el año 2019 actualiza o incluye más bien en el Reglamento Marítimo Colombiano la política de datos abiertos, en la cual se especifican estos lineamientos para que todos los ciudadanos puedan acceder a los datos y a la información oceanográfica y meteorológica y cómo se deben usar. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en este contexto, en el Centro de Investigaciones Oceanográficas, en el año 2020 iniciamos un proyecto que se encargaba, o la idea principal del proyecto era poder conocer cómo era la dinámica de las corrientes superficiales en 3 puertos principales del Pacífico colombiano. Durante las 2 épocas del año que son muy marcadas en el Pacífico, teniendo en cuenta procesos meteorológicos locales que hacen que tengamos 2 épocas, una de mayor lluvias y una de menores lluvias, y lo que queríamos ver era cómo era la variabilidad de las corrientes. A partir de los datos que recopilamos en campo y el análisis, pudimos identificar zonas de riesgo potenciales para temas de seguridad en la navegación, que es la gráfica del costado izquierdo. Las zonas amarillas son las zonas de donde encontramos esos lugares de mayores intensidades de corrientes. Y con esto, pues, poder suministrar información valiosa para temas, por ejemplo, de accidentes de buques. Adicionalmente, esta información contribuyó a proyectos que permitieron determinar, por ejemplo, la dinámica sedimentaria, aportes en temas de investigación acerca de energías alternativas y también de productividad primaria. Siguiente, por favor. Bueno, ustedes se preguntarán que cómo hicimos la selección de los puertos. Las imágenes que ven ahí son los lugares donde se ubican los puertos seleccionados y lo hicimos básicamente identificando cuáles eran esas estadísticas de mayor tráfico marítimo, teniendo en cuenta que íbamos a garantizar que esa información fuera útil para una mayor cantidad de personas. Entonces,
Con esta selección podemos beneficiar a más de 1.300 embarcaciones de tráfico internacional que transitan de manera anual en estos puertos y más de 2.000 embarcaciones nacionales. Los puertos identificados están entre el centro y sur del Pacífico colombiano, se llaman Bahía Málaga, Bahía de Buenaventura y Bahía de Tumaco. Siguiente. Bueno, la metodología del proyecto se basó en tres procesos principales. Uno relacionado con la parte de planificación de las campañas de campo y la adquisición de los datos. Se garantizó que durante las campañas de campo pudiéramos estar en mareas de sisija, mareas vivas, teniendo en cuenta que en el Pacífico colombiano se caracteriza por presentar macromareas y la idea era garantizar poder obtener las corrientes más intensas. Se hicieron mediciones en dos modalidades, en modalidad de fondeo y remolcado por embarcaciones utilizando ADCPs. Y de aquí quiero resaltar que actualmente tenemos a disposición más de 12 millones de datos de corrientes. Luego, estos datos son procesados a partir de los software específicos de los sensores y herramientas que se desarrollaron en el centro para poder estandarizar y darle pues un control de calidad a los datos, los cuales finalmente fueron almacenados en una base de datos y empleados para estrategias de visualización. Siguiente. El control de calidad se realizó a partir de una herramienta de geoprocesamiento desarrollada en ArcGIS y en Python que nos permite hacer el control de calidad de 4 ADCPs diferentes de manera automática, la revisión de experto que nos permite identificar si esas banderas de control de calidad asignadas a los datos fueron de manera correcta o si en algunos casos es necesario cambiarla. Exploración estadística permite hacer análisis armónicos y estandarizar estos datos para luego poder ser almacenados en el secoldo. Siguiente. Como les mencionaba, bueno, aquí en el Centro Colombiano de Datos lo que hacemos es almacenar tanto los datos brutos como datos con control de calidad de un nivel primario y de un nivel avanzado. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, si quieres le das clic o siguiente para que se actualice. La forma es un video atrás. Atrás es un video. It's a video. Bueno, aquí les iba a explicar la forma de cómo poder acceder a los datos. Entonces es a través de la página de la Dirección General Marítima. Se van a la parte final y entran a la tarjeta de Secoldo. Enseguida entran a la base de datos abiertos y después al conjunto de datos. Seguido hacemos un filtro en los datos de océano y después sencillamente lo que hacemos es poner una palabra clave, en este caso corrientes, y podemos seleccionar el set de datos de interés, el cual puede ser descargado y encontrarán en la parte final información acerca de los metadatos que también pueden ser descargados. Siguiente, por favor. Como parte de las estrategias de visualización dentro de la página del CCCP encontramos ya un contexto un poco más extenso acerca del origen de los datos para los que estén interesados en profundizar, acerca de la metodología del personal que participó en el proyecto y, digamos, da un contexto general de los datos de corrientes. Adicionalmente, vamos a publicar una cartilla que ya tiene un poco más resultados estadísticos y concretos de los datos que se recopilaron. Siguiente. Y finalmente, siguiente, este también es un video. Finalmente, este es un geovisor que tenemos a disposición también de la ciudadanía en general, el cual pues permite visualizar los resultados en forma de capas geográficas y esta aplicación lo que nos permite es filtrar por los puertos donde se encontró la información, los años, los meses, los días, las profundidades y los estados de marea. Con estos filtros, los usuarios pueden verificar cómo se comportaron las intensidades de las corrientes en estas zonas de interés, verificar cuáles son las direcciones predominantes, las magnitudes y al costado izquierdo poder tener información estadística descriptiva que finalmente pues, puede ser empleado por los usuarios para sus diferentes fines.
Siguiente. Y bueno, finalmente agradecer a todo el equipo de trabajo que está detrás de este proyecto y que hacemos parte del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico. Muchísimas gracias por su atención. Thank you very much, Laura Marcela. And now we have our last speaker for this session. Do we have Mr. Thierry Carval from IFREMER, or the French Institute for Ocean Science, and he's going to present on Eurogoose data policy underpinning the ocean decade, digital ocean ecosystem. Yes, please. Yes. So first, what is Eurogoose? Eurogoose is composed in Europe of 48 members from 19 countries. And all in all, we have working groups, we have task teams, we have regional operating system. And if you add all the participants there, you reach 140 institutions. So Eurogoose activity ranges from observing in situ data, so the measurements in the ocean, collecting data, then processing and modeling, and delivering services and information. Next, please. So Eurogoose is part of the Global Ocean Observing System. So you can see we are the European part of this system. And I can say hello to the colleagues from IO Caribe Goose. Next slide, please. So Eurogoose adopted a strategy for 2030. So Eurogoose first is there to stimulate communities of practices. Second objective, to advocate for coordination and integrated European ocean observing and operational oceanography. To strengthen and expand partnerships and promote, so the fourth objective is to promote sustainability across a value chain of operational oceanography and ocean observing. And last but not least, mobilize the public on the importance of ocean and oceanographic services. Next, please. So Eurogoose is composed of 5 regional operating oceanographic systems, the ROOSes. You have Arctic, you have Baltic, you have Norwest Shelf, you have IB region, and the Mediterranean Sea. Next, please. So another part of Eurogoose is that we have task teams, and actually 6 task teams. One is for high-frequency HF radar implementation. The other is for glider operation. Then we have a task team for Argo floats, a task team for tide gauges, and another one for ferry boxes and fixed platforms. And then Eurogoose has working groups. So one working group is about coastal ocean. The other is biological observation, ocean literacy. So it's important that the citizen, we provide attention to citizens and in schools of the importance of ocean observation. Another working group is technology planning, science, of course, the working group, and data management. So that's something that I'm much involved there. So an example of the data management activities was the publication of the Eurogoose data policy in ocean best practices. So it's a publication, but more than a publication, it's a commitment from all the members of the institutions at the highest level signed this commitment, this Eurogoose data policy. Next, please. So the context for this data policy in 2019, it was IOC Oceanographic Data that published its first data policy. In 2021, there was very important, the WMO published a new unified data policy where core data must be freely available and recommended data for which there are agreements that can be needed. And all GOOS EOVs, essential ocean variables, and ECVs, essential climate variable, are considered as core data. And then in 2023, there was a revision of the IOC data policy. And it was then that we, in parallel, published a new Eurogoose
data policy. Next, please. So it's not just another data policy among many others. No, it is the European implementation of the IOC data policy. And there we commit on having core marine data to be shared with the minimum possible delay, free circulation of EOV data, quality control and accompanied by metadata, submitted to European and international open data systems, available with minimum restriction on use unless there are valid reasons to restrict the access. And the most important is engage Eurogoose members, organizations, and community to commit to implementation. Next. So the Eurogoose data policy and the ocean decade. So Eurogoose data policy is a cornerstone for the ocean decade, ensuring open and fair access to key ocean data. By mandating members to openly share EOVs, Eurogoose supports the decade's digital ocean ecosystem and key services like the World Ocean Database or Copernicus Marine Service. The policy aligns with global frameworks, IOC, GOOS, WMO, to promote cohesive global ocean data accessibility. And so this transparent data exchange underpins vital, societal, and economic benefits from marine safety, climate modeling to sustaining the blue economy. So it aligns seamlessly with the Ocean Decade's vision for a well-connected and informed global ocean community. So the European implementation of IOC data policy is very simple. It contains 10 concise and clear sections. First chapter, data should be freely, openly shared with minimum delay and restriction. Second chapter, Eurogoose members share core marine data. Third, Creative Commons license CC BY clear and unambiguous licenses are recommended, such as CC BY. Minimal restriction, unless there are valid reasons for that. Free circulation of EOV is of major importance for science and safety. Chapter 6, data should meet the fair guiding principles. 7, data should be formatted and quality control. Don't throw data as it was measured on the operational system. Quality control in real-time and delayed mode is part of the job. Use national oceanographic data centers organized by CDataNet in Europe or International Observation Network data system. And ensure that long-term and secure archival in IODE's World Ocean Database, OBIS, and World WDC are performed. Detailed data and metadata sharing guidelines. So the take-home message is Eurogoose data policy is the European implementation of IOC data policy. It is our commitment for ocean data circulation and use in support of European and global policy and societal challenges. So this data policy promotes ethically open data, as open as possible, as close as necessary, clear, unambiguous data licenses, such as CC BY, long-term archives in certified repositories, and fair principle. And now we signed, as an institution signed, and now we have to implement. So data policy implementation. One major topic is about data DOI, digital object identifier. And we recognize that a major purpose of a data DOI is to enable accurate citation in publication. With accurate citation in publication, you ensure that researchers receive proper credit for their data and their work that can be reliably referenced and built upon. So, having said that, we recommend to set the granularity of the data DOI with regard to the future citation of the data. So, data traceability policies, we want to work, or we want to implement an ecosystem of PIDs. So what we strongly recommend, what we are working on, if you want to cite a publication, then the Crossref DOI is a good choice, we consider.
If you want to have a PID for a data set, then it will be dataset PIDs. If you want to properly credit a person, a scientist, a participant, a human being, then ORCID is also a good choice. If you want to credit an organization or the organizations that participate into the ocean observing system, then the raw PIDs are very general and they are a good choice, we consider. You want to also credit the funding agencies, give detail about the budget and the fundings. So grant ID is interesting. And for long-term preservation of the software that allow to generate the data sets, that allow to make the publication, then software heritage is one choice among others, but we consider that it's a correct choice now. So next slide, please. If you make all the efforts to build this ecosystem of PIDs, then you can be rewarded. I give the example of OpenAir. OpenAir is a platform as a service that empowers research communities to effortlessly create and manage custom web portal. When I say effortlessly, if you made the efforts of having and managing PIDs, then OpenAir will make it things easy. So this intuitive system enables the automatic indexing of resources, dataset, document, etc., by providing search patterns for metadata across a range of permanent identifiers, such as Crossref, datasite, raw, grant ID, ORCID. Then I give you here the example of one project, which is called the EuroArgo RISE. And on this web page, you will have a presentation and very concise and very serious presentation of the project and the outcomes of the project. So you can see here, it's maybe a little bit small, but you can clearly see who has been funding that, what was the budget, when did it start it, and when did it stop. You have a summary of the project. You have the list of participants, and you have the name here, but behind you have the PIDs and the links to the institution, the participants. You have the list of publications of 118 publications were made within this EuroArgo RISE project. Research data, there were 37 data sets that were published as EuroArgo RISE project. Research, you can tell the research. Software, yes, research software. So 4 of them are credited to the project. And other research projects, such as a website and so on, are listed here. So there are 44 of them. And very important, you have a direct link to the data management plan of the project. And you can get also some statistic on that. And so, thank you. Muchas gracias por su atención. Thank you very much, Caicedo.